tekan record. Okey, Boleh boleh. ada teh? Boleh. Okey, sekarang boleh share screen. Okey. Ya, awak dah ready? Awak boleh start Doktor, clear ke suara saya dengan saya punya slide? Clear. Okey. Boleh start terus. Okay. Assalamualaikum and a very good day to Dr. Rosita. My name is Muhammad Syahmi Al-Naqim bin Shamsuddin. So today I would like to present my final year project progress presentation titled Investigation of the Effects Centrifugation on Biodiesel Water via Coagulation and Percussion Method. Okay, next. So this is the outline for today's presentation. We will have a problem statement, objective, methodology, result and Gantt chart. Okay, so without further ado, I will start with the problem statement. So my first problem statement is the less information about the optimized value of dosage and pH of coagulants to treat oil and grease on biodiesel water in Malaysia. Okay, and the second one problem statement is lack of data and information about the centrifugation effects on biodiesel water. Okay, the objective. The first objective is the purpose is to determine the optimum dosage and pH of the respective coagulants. While for the second objective is to compare the effectiveness of centrifugation method on biodiesel water characteristic. Okay, so we move to the methodology. So this is the overall flowchart for my research study. So basically, I will start with the production of biodiesel, and then I will collecting the biodiesel water from the Atsira, and then I will do the start to preparing the stock solution and optimize the dosage and pH of different coagulants. So this will be my first objective. And for the second objective and the next procedure is I will proceed to the without centrifugation process first, and then I will do the coagulation and percussion test, and lastly I will do the wastewater analysis. Okay, as you can see, for the objective one, it will relate to the optimization of dosage and pH of different coagulants, which is I will do manually optimize. Okay, while actually we have another options, which is by doing the RSM, but due to the time limitation and time consuming, I am not able to proceed with the RSM. So I will do the optimize manually and see the result from the coagulation percussion method. Okay, and for the second objective, which is I am comparing the centrifugation effects, which is all the process will not undergo the centrifugation, will proceed go through the coagulation, and then I will see the result between the three coagulant, and then I will compare it with the best coagulant for the centrifugation, which is mean that only for the best coagulant will undergo the centrifugation process. That is my second objective. Okay, so this is my candidates of coagulants, which is the first one is ferric chloride, polyaluminum chloride, aluminum, and the last one is aluminum sulfate. All these three coagulant will have a 3 dosage. Okay, actually, sorry for the I made a mistake for the dosage. Supposedly, all the dosage should be 100, 300, and 500 mg per liter, not 358. And then all the dosage will have 3 different pH, which is 6, 7, and 8. Okay. And next, for the water analysis, I will do since this biodiesel water is an oily biodiesel water, so I will focusing more on the COD, TSS, oil and grease, and turbidity. Okay. So this is the characteristic of the biodiesel water. So the pH is between the range of 5.5 to 6.8, which is the acidic condition. While for the oil and grease is about 2,700 mg per liter, while the
the chemical oxygen demand is the 15,500 mg per liter, and the last one is TSS, about 348 mg per liter. Okay, so this is the flow process of the biodiesel preparation. So the first step is we prepared 2 liter of used cooking oil in a beaker, and then we will proceed to the preparing of the catalyst, which is potassium hydroxide. We dissolve it into the methanol, and then we stir it to make the process faster. And then we will pour the 1 liter each for for 1 column of the reactor. Okay, as doctor can see at the right side, biodiesel batch reactor. Actually, it has two two uh, two place for us to pour the used cooking oil and the reactant. So we will divide the used cooking oil from 2 liter to 1 liter each. So then next I will pour the used cooking oil, and then I will add with the potassium hydroxide that has already dissolved in the methanol. And then I will control the condition of batch reactor, the biodiesel batch reactor at the 60 degrees Celsius and 200 RPM. And then I will open the pump to collect the biodiesel, and then I will put in the filter funnel to separate the biodiesel and glycerol. So the right picture is the overall setup of the biodiesel batch reactor. Okay, this is the condition for the biodiesel preparation. So the volume I use for the used cooking oil is 200 ml, and the volume of the methanol is 537.3 ml, and the weight of catalyst potassium hydroxide is 25 gram, and the temperature that I control is 60 degrees Celsius. The speed of mixing of the batch reactor is 200 RPM, and the time for the process occur is 1 hour. So this is the condition per run, which is I have a 50 run to produce the biodiesel. Okay. Okay, this is the flow process of coagulation and flocculation. So the first one, I will prepare the stock solution for the coagulant, which is I have 3 sample of coagulant and 1 flocculant. So the 3 coagulant is from left, aluminum sulfate, ferric chloride, polyaluminum chloride, and the flocculation agent is I'm using the organic floc. Okay, organic floc is actually a base of vegetables. Okay, that I use from the chemical that has been bought by the lab. So I'm using the organic floc. Okay, and then I will prepare the stock solution for acid and alkali, which is sulfuric acid and sodium hydroxide. 1 molar sulfuric acid and 1 molar sodium hydroxide to adjust the pH of the biodiesel with water. And then I will proceed with the jar test. And then from the result, I see that the biodiesel with water actually it just only coagulate, but this result only happen for the aluminum sulfate. It does not same with the ferric chloride. So since the suspended solid is floated at the top layer, therefore I need to filtrate all the solution to obtain the suspension below. So and then I will proceed with the filter paper, filtrate the biodiesel water using filter paper, and then I will collect the suspension. Okay, from left, this is the example of uh, uh, the biodiesel water that has been treated by the aluminum sulfate, which is 100, 300, and 500 mg per liter at pH 8. Okay, so the process condition of the coagulation flocculation method.
I have a 3 coagulant, aluminum sulfate, ferric chloride, polyaluminum chloride, and the type of flocculant is organic flock, and the dosage that I have varied is 100, 300, 500 mg per liter, and the dosage for the flocculant is 10 mg per liter. It's constant for all the process in the coagulation flocculation. I fix it, and the temperature for this process is 28 degrees Celsius, and the pH that I varied is 6, 7, and 8. The reason why I choose 6, 7, and 8 because I would like to see whether which pH that suits for treatment of the oily wastewater, so that we can see is it the acidic is better than alkali condition. That's why I varied 3 pH. Okay, for the stirring speed for the jar test is I refer to the literature review 150 for the fast mixing and the 15 RPM for the slow mixing, and the stirring time is 4 minutes for the fast mixing and the 20 minutes for the slow mixing. While for the settling time, I choose to be 15 minutes. Then for the filtration process, I use one piece of filter paper which is have the ability to filter 5 to 13 micrometer. Okay, so this is the result. Actually, the result is still ongoing, but I have obtained only for the turbidity and total suspended solid for only the aluminum sulfate. Uh, uh, okay, as you can see here, for the aluminum sulfate, uh, for the 500 mg per liter dosage, it gave the best result in the pH of 8, which is alkali. As you can see, the turbidity is 0.5 and the total suspended solid is 3 mg per liter. Okay, so this is the result we can clearly see. Okay, for the left side, before filtration, and the right side is the after filtration. Okay, I choose to show you the example for the top one is the sample of aluminum sulfate, while for the bottom one is the sample of ferric chloride. Okay, so for the top sample, aluminum sulfate, we can see that uh, the best result is the best result that we can obtain is at 500 mg per liter at the pH 8. Okay, so from the left side is pH 6, and the middle one is pH 7, and the right one is the pH 8. So at 500 mg per liter and pH 8. Okay, so after filtration, we can see that uh, the 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 solution can be more clear than the before filtration. Okay, while for the ferric chloride, it's that not same with the aluminum sulfate, which is ferric chloride. The best result is at acidic condition, which is with the dosage of 300 mg per liter. As you can see at the bottom one, is the at the left side, we can see that it have the ability to coagulate and also flocculate. But aluminum sulfate, it doesn't have the ability to flocculate. It only have the ability to coagulate. The sample is floated. The suspended solid is floated at the top layer. Okay. And the last picture is at the right side is after filtration. We can see the the stock solution for the different dosage of ferric chloride at pH 6. The 300 mg per liter gave the best result at acidic condition. Okay. So for the conclusion, aluminum sulfate shows a good coagulation at 500 mg per liter at pH 8. However, ferric chloride shows a better performance in terms of flocculation than aluminum sulfate at pH 6, which is with the dosage 300 mg per liter. In terms of saving cost in the real industry, ferric chloride do not need bit adjustment for pH, since the raw biodiesel water is already in the range of 5.5 to 6.5 pH. Besides, it need only 300 mg per liter compared to the 500 mg per liter of aluminum sulfate. Hence, ferric chloride is the chosen to be the best coagulant for the treatment of biodiesel water. But need to be reminded,
the conclusion that I have concluded is here is only compared the aluminum sulfate and the ferric chloride. I'm still doing the coagulation flocculation for the last sample, which is polyaluminum chloride. Okay. I think that's all from me, Doctor. Thank you. Okay. I'm a bit confused of what you are doing. So mula-mula you ada buat dia punya biodiesel. So where does the water come from? Wastewater tu datang daripada mana? Actually, wastewater tu datang doktor daripada Azira punya eksperimen FYP, sebab dia kena compare centrifugation punya speed. So dia akan washing process happen in the Azira punya FYP. So So kenapa awak tak present yang itu? Sebab saya tak buat doktor. Ya, tahu. Oh. You boleh bagi tahu source tu datang daripada mana. What you did was you produce biodiesel. Betul tak? You betul, present betul, dekat saya, you produce biodiesel. Saya tak. Tapi you tak guna pun that biodiesel for your project. Betul? Betul doktor. So daripada proses biodiesel tu, daripada mana wastewater dia? Okay. Okay? Saya mention. Okay, ya, sepatutnya itu yang you highlight. Air itu datang daripada mana? Okay, sebab kita nak tahu. Lepas tu, did you do any centrifuge ke tidak? Saya centrifuge doktor. Okay. Sekarang ni saya dalam proses lagi untuk siapkan the last coagulant, which is polyaluminum chloride. So selepas saya dah siapkan polyaluminum chloride punya coagulation flocculation, saya akan examine the wastewater analysis first for the 3 sample, aluminum sulfate, ferric chloride and polyaluminum chloride. And then I will see the best result, and then the best result tu, contoh kalau macam polyaluminum chloride, the best result is at pH 8 at 500 mg per liter. So saya akan repeat the experiment with the polyaluminum chloride, tapi saya akan centrifuge first. Lepas tu saya baru proceed ke coagulation. Kalau saya proceed coagulation first and then saya baru centrifuge, saya takkan nampak dia punya effect centrifuge tu. Sekarang ni saya nak cari dulu yang mana the best result for between the coagulant. Kita dah tahu dia punya optimum, and then baru saya comparekan dengan yang ada centrifuge punya proses. Macam tu. Okay, pergi balik dekat awak punya methodology. Dekat awak punya chart, methodology chart. Okay, sebab dekat sini tak clear. Faham tak? Okay. Bila awak lukis ni macam tak clear sebab awak ada satu tu without centrifuge, satu tu dengan centrifuge. So itu yang menyebabkan tak clear, saya confused. Oh, okay. Okay, so lepas awak buat centrifuge tu, awak centrifuge selepas awak coagulate ke ataupun awak centrifuge the wastewater sebelum? Okay, sebelum doktor. Maksudnya saya centrifuge sebelum coagulation flocculation method. Okay, so maknanya awak kena betulkan this flowchart sebab dia sangat confusing. Oh, okay. So yang the first one tu awak tak pakai jar test ke? Saya tengok awak pakai jar test. Yang mana? Optimization yang tu? Optimization tu. Saya pakai jar test doktor. Habis kenapa kat bawah tu jar test lagi? Kat atas tu tak pakai jar test, awak cakap pakai manual. What does it mean? Macam mana cakap doktor? Saya sebenarnya saya nak statekan yang saya nak buat optimization tu manually, tapi saya tak sure yang what do you mean by manually? Manually tu maksudnya saya buat yang buat sekarang ni lah, saya buat coagulation flocculation tu. Tu nama dia bukan manually, tu nama dia one at a time test. One at a time test. Awak tak pakai response surface kan? Betul doktor. Awak pakai one factor at a time dipanggil OFAT. Itu bukan manual, itu one factor at a time. Okay, so that's what you said lah. Okay. Okay, so awak kena betulkan ni. So yang final one tu adalah coagulation flocculation. Jar test tu untuk apa? Maksudnya sebenarnya supposedly objektif satu ni saya letak dekat yang coagulation ni. Saya nak maksudnya macam mana nak cakap doktor? Sebab awak optimization pun awak buat coagulation flocculation.
Sepatutnya optimization yang dekat atas ni saya tak perlu stated. Sepatutnya saya bagi tahu dekat calculation tu je. Betul kan doktor? Macam tu? Awak bincanglah dengan supervisor awak, tapi cara awak tulis ni memang confusing lah. Saya faham apa awak nak buat. First, awak akan buat OFAT. Guna dosage and pH at different coagulant. 3 coagulant tadi untuk objektif 1. Betul? Betul. And then awak dapat the best. Then Okay. awak akan centrifuge sebelum awak letak coagulant. Betul? Betul. Lepas tu awak akan buat coagulation balik lah. Betul. Saya ikut So, prosedur. saya faham apa awak nak buat sekarang sebab awak cerita. Tapi bukan bila saya baca ni, saya tak faham. Oh. Okay, so awak kena betulkan cara tulis. Okay, baik doktor. Okay, alright. So, next saya nak tengok result. Okay, sebelum tu, kenapa awak pilih sama 678 untuk semua? Kenapa pilih 678 untuk semua? Untuk semua awak punya Okay. coagulant. Okay, sebenarnya kalau saya pakai response surface methodology tu, Tak saya kisah. It doesn't really matter. Awak pakai apa pun. Tapi kenapa awak pilih 678? Why that number? For Okay. all. Okay. Kenapa saya pilih 678? Sebab saya tak ada, maksudnya kalau saya ambil range yang terlalu jauh daripada natural punya pH, saya takut dia akan effect punya coagulation dengan flocculation tu. So saya ambil langkah selamat untuk kita slightly dekat je dengan natural punya pH. Tapi coagulant dia ada optimum pH dia working. Faham doktor. Itu sebab saya cakap kalau saya pakai response surface methodology, saya dah tahu untuk aluminium sulfate berapa dia punya pH yang optimum. Untuk ferric chloride berapa pH optimum dia. Okey. Untuk disebabkan saya tak buat RSM tu, saya ambil Pisah selamat. sebenarnya. Awak buat OFAT ke, awak buat RSM ke, kita choose pH tu. Dan untuk dapatkan the right value result, awak kena pilih di mana pH tu dekat optimum dia normally. Awak tak boleh suka hati pukul rata macam tu. So awak discuss balik dengan supervisor sebab benda ni, this value, awak dah tahu what is the optimum and you can play around that optimum value. Cuma wastewater saja yang berubah daripada value-value yang awak dapat sebelum ni. Contohnya awak dapat sebelum ni dia orang pakai contohnya macam palm oil wastewater kan, which is the closest that you have. Probably the best is around 5. So you play around with 4, 5, 6 rather than 6, 7, 8. So jadi it's not a fair comparison bila you buat tiga different coagulant at the different optimum pH dia. Sebab it will not work as good at other pH. Okay, faham doktor. Tapi kan doktor, macam tadi yang saya tunjuk result tu kan, untuk dekat aluminium sulfate dia better dekat alkali. Yalah. Okay, pH 8. Tapi kalau yang ferric chloride pula dia bagusnya dekat pH 6. Kalau saya buat 4, 5, 6, saya takkan dapat value aluminium sulfate yang better. Sebab saya cakap macam ni, kalau aluminium sulfate tu selalunya bagus dekat 7, 8, 9 or 9 for that matter, then you try lah 7, 8, 9. Dia akan lain. Maksudnya kalau kita buat aluminium sulfate 7, 8, 9, ferric chloride kita buat 4, 5, 6. Boleh macam tu doktor? Yes. You have to work with their optimum pH. Tapi macam mana Awak kita belajar nak kan dalam pollution control dulu? faham doktor? Cuma macam mana saya nak comparekan? Kita tak compare. Kita hanya compare efficiency dia. Kita compare efficiency dia. Faham? So kita tak akan paksa dia pakai pH lain. Kalau dia bagus dekat kata 5. Sebab kita kan test semua. Yang akan pakai pun satu saja. Kalau dia bagus kat 5, 5 lah it is. Kalau dia bagus dekat 9, 9 lah it is. Memang aluminium sulfate ataupun alum memang work better on higher pH. Memang tu saya tahu. Okay. So dosage ni pun sama juga. Adakah similar? Ada studies find a similar value around this range ataupun tidak? Untuk yang dosage ni saya refer dekat dalam literature juga. Saya tengok tapi dekat literature dia punya dosage tu lagi wide punya scope lah. Maksudnya dia between
daripada 50 sampai ke, dia akan banyak lagi varied lah, 50 sampai ke 600 contohnya, tapi saya kecilkan skop tu jadi 100 hingga 500. Biasa kita buat offset ni, kita akan besarkan skop tu, bukan kita kecilkan. Tapi awak dah buat kan, so tak boleh buat apalah. So awak kena discuss accordingly lah nanti. Kenapa? Mungkin juga ferric chloride tak bagus. Contoh, mungkin ataupun PC tak bagus, PAC tak bagus because awak not doing it at its optimum pH. Itu saja. Rather than dia memang tak bagus comparatively. Okay. Another question saya nak tanya. Organoflok ni you bubuh masa bila? Saya bubuh selepas dia dah waktu slow mixing, doktor. Okay, bubuh at the beginning of the slow mixing lah. Betul, doktor. Okay, alright. So settling time ni, is it common 15 minutes? Actually 30 minit, doktor. Tapi saya masa saya terlalu suntuk, doktor. Apa pula student saya satu hari duduk dalam lab, seminggu 5 hari dia duduk dalam lab. Macam mana boleh masa sikit? Awak buat flocculation, coagulation ni antara benda yang paling senang dalam environmental engineering dan paling cepat. Betul, doktor. Untuk proses ni memang cepat sebenarnya, doktor. Tapi bila saya dah dapat dia punya result untuk coagulation flocculation tu, makan masa saya untuk filtrate tu, doktor. Sebab apparatus satu tak cukup, doktor. Faham. Saya faham. Awak boleh buat staging, awak tak perlu buat semua dalam masa yang sama. Awak kena susun lah masa awak. Memang ada satu vacuum pump je kat situ. Kalau tak, itu kalau rosak, pingsan semua orang. Dan satu lagi, kenapa awak filter? Okay, first waktu saya buat yang aluminium sulfate tu first, saya nampak dia tak flock, doktor. Saya nampak dia coagulate, dia hanya mampu coagulate je, dia tak ada flock. So yang saya nak sekarang ni, saya tak nak yang atas sebab total solid tu bila saya ambil dekat supernatant, total solid akan ikut sekali. Sekarang ni saya nak yang dia punya bawah tu. Dia ada ability untuk coagulate tapi saya nak yang bawah tu, suspension dia tu. Lepas tu, tu yang saya datang come out with filtration. Untuk kalau filter filtration ni dah another step. Basically, the result that you get is after filtration. Tantang dia kurang je. Sebenarnya. Just happen, aluminium sulfate tu dia akan less sebab apa? Sebab dia tak flock. Dia ada samples benda-benda yang coagulate yang lepas kepada filtration. Tapi it does not tell you the actual value. Sebenarnya awak ambil dekat supernatant aja. Tak kisahlah dia flocculate ke tak flocculate ke, mesti ada result kenapa dia tak flocculate. Itu yang you kena discuss. Awak discuss tak sebelum awak buat filtration ni dengan supervisor? Saya ada macam tanya dekat supervisor macam sama ada yang filter tu dia terapung. Jadi saya macam tak tahulah macam mana kita nak ambil dia punya supernatant tu, doktor. Ambil lah tengah-tengah. Sebab scoop out lah yang atas tu. Saya rasa kalau macam saya ambil kat atas kali tu bukan, dia dah macam exit. Macam mana kalau saya nak kira... Awak tunjuk gambar. Saya dah nampak dah tadi dia gambar tu. Sebab awak main dengan minyak. Minyak tu kan terapung. Minyak tu terapung, doktor. Kan clear kan terapung. Awak scoop out lah minyak tu. Awak ambil lah tengah-tengah. Scoop minyak pakai apa, doktor? doktor? Scoop minyak tu pakai sudu ke pakai apa ke? Saya risau kacau data, doktor. Kalau awak biar dia settle lagi. Tambahlah settling time. Macam tu. Faham tak? Sebab faham doktor. Tapi itulah sebenarnya saya sebenarnya objektif saya tu, saya kalau boleh saya nak, disebabkan benda ni oily wastewater, so purpose saya sebenarnya adalah untuk coagulate and flock the oil. Tu sebab memang. Saya faham. Adakah alum bagus untuk buat perkara ni? Maybe not. Memang saya tahu tak pun. Sebab kat kilang memang tak boleh buat. Sama je. Cuma your initial sample dia ada kat atas ke tak ada? Minyak. Ada, doktor. Sekejap. Ni, doktor. Minyak dekat atas. Kenapa tak buang? Sebab kalau saya buang dia dah tak jadi. Saya takut kalau saya buang dia dah jadi macam tu, bukan biodiesel wastewater. It is biodiesel wastewater. Awak boleh buang sebab dia dah float.
Kita boleh buang aja. Oh, sebab Senang nak buang dia. Masuk dalam freezer, chiller, atas tu keras. Buang. Kita orang tapis sampel kita orang. So yang atas tu hilang. Yang macam ni, kalau dekat kilang, dia boleh dapatkan balik yang atas. Dan dia further akan purify. Yang macam palm oil mill, dia orang akan recover oil yang float. Sama je. Dekat kilang pun dia recover oil yang float. Ataupun kalau dia nak buang, dia buang lah. Kalau dalam Ramli yang saya buat ni, dia orang recover. Cuma sampel yang selepas tu, tak ada apa-apa lagi dah yang float. That should have been your work lah. So this is something that you have to put in your scope dengan limitation nanti. Sebab awak dah sampai minggu keberapa kan? Dan benda ni tak betul. Okay. So, saya tak tahulah macam mana awak nak buat tu proceed. Tapi sebenarnya kalau nak ulang tak susah pun. Cuma wastewater tu cukup ke tidak je lah. Kan? Wastewater awak tu limited ke? Limited juga doktor. Sebab banyak yang dah habis pakai lah. Untuk awak pun pakai 500 kan? Kuat banyak jugalah. So yang data ni 15,500 awak punya COD ni dengan orang Inggeris 1,700 ni based on yang mana? Based on air dalam tu ke? Tak, ini based daripada literature ya doktor. Review. Ni? Kenapa awak tak buat? Sebab saya punya value untuk yang ni saya tak buat lagi untuk COD dia. Dengan dia punya orang Inggeris tu saya tak buat lagi doktor. Kena buat lah. Awak, saya ingat ni data awak. Tak doktor. Ini saya... Kenapa awak tak buat ni? Ni dah minggu 7 dah. Awak punya banyak masa daripada minggu lepas. Sebab saya punya limitation sebenarnya doktor. Sebab saya kena tunggu Adsira punya biodiesel water tu doktor. Bila saya dapat tunggu biodiesel water, baru saya boleh proceed saya punya eksperimen doktor. Walaupun kami dah produce biodiesel tu. Tu yang saya punya time limitation saya dah lari. Okay. So, kalau tengok data result, awak ada 2 result je. pH dengan turbidity kan? Turbidity dengan TSS. So yang bawah ni sampel ada? Sampel ada doktor. Awak simpan? Simpan doktor. Dan awak boleh buat kan? Dah beli hexane belum? NSN ada doktor. Dekat dalam lab. Ada. So benda ni kan boleh buat je kat lab. Tunggu apa sebenarnya? Kenapa tak buat sekali? Bila awak buat sebenarnya ni, yang atas ni? Yang mana? Yang atas ni? Yang result ni? Dalam sebelum raya tu dah start doktor. That's why kan saya tengok, bila saya tengok turbidity dengan total suspended solid ni, saya memang tak percaya sebenarnya. Sebab apa? Bila awak buat macam ni, sebab awak ada filter, awak akan dapat very low TSS. Saya pun tak boleh dapat lepas coagulation. Ni sangat rendah ni, sangat rendah. Awak dapat untuk ni, awak dapat 34, 12, 25. Awak tengok balik berapa filter tu punya pore size. Filter tu punya pore size? Saya dah refer doktor. Ni filter awak. Sure, this is the pore size. Dia pore size. Okay, sebab awak tengok dia dah 13 micron. Jadi pas awak filter, itu je lah yang ada. Tinggal. Sebab actually sebenarnya saya nak pakai sieve doktor. Tapi saya takut minyak tu turun sekali. Itulah yang akan jadi your data. Faham? Lepas awak dah tak ada orang kan? Kita last kan? Kita last kan? Saya rasa ya. Oh no je. Awak pun explain lama. Lagi satu doktor, macam contoh kan kalau macam value tu dia dah exceed turbidity kan. Macam saya dah try yang macam measure yang ni lah doktor. Untuk yang raw biodiesel water untuk turbidity. Dia dah tak dapat doktor dalam mesin tu. Awak kena dilute. Awak tak boleh dapat pun COD tu awak dapat macam tu awak terus buat, tak boleh. 15,500 ni tinggi. Oil and grease ni pun awak kena dilute, lepas tu darab balik you punya dilution. Ni awak belajar dengan ni lah, dengan Liana. Liana boleh, Alif pun boleh. Alif tak berapa kot oil and grease ni, awak belajar dengan Liana. Dia biasa buat. Kita orang biasa buat ni. Okay. TSS dia mungkin rendah lah. TSS dia tak tinggi sangat ni sebenarnya. Yang dia banyak oil and grease. That's why awak boleh nampak dia kat atas tu lah. So suggestion saya ialah, kalau awak dah dapat data yang tadi tu, awak kena goncang, ambil sampel untuk buat oil and grease, lepas tu dilute.
Ah, okey, Hmm. okey, betul. Memang setiap sampel yang macam ni disebabkan minyak tu terapung, saya akan goncang dulu supaya nak sebelum measure value tu. Sebab doktor doktor apa tu? Doktor Faiz bukan dia punya expertise environment ni. Tu sebabnya. So saya pun tak tahulah macam mana nak tolong kalau you nak, sebab sampel sangat limited kan. Betul, betul. Kalau tidak saya suruh repeat. Sebab awak ada buat filtration tu. Tapi tak apalah, proceed sajalah dengan data yang dah ada. So just assume the best would be the right one lah. Okay? Okey, doktor. Itu je lah yang saya boleh suggest. Tapi kalau nak hantar paper memang tak lepas. If you want to send this for publication, memang akan banyak soalan. Oh, Tak apalah, nanti saya discuss dengan Dr. Faiz. Kalau dia nak proceed dengan work ni lah, saya boleh buat dengan dia. Tak ada masalah. okey, baik doktor. Okay? Okey doktor, thank you. Tapi awak kena banyak buat discussion nanti. Kenapa the things are the way it is. Oh. Okay, kenapa dia sangat rendah. Sebab kalau awak tengok balik dekat dia punya turbidity tadi dengan NTU tu, kalau awak compare dengan standard wastewater punya effluent discharge, memang tergendah sangat-sangatlah gendah. Dia memang lepas, terlebih-lebih lepas. Sebab bila kita buat normal coagulation, flocculation, especially for oil and grease wastewater ni, memang dia tak akan rendah macam ni. Saya expect awak punya oil and grease pun rendah, saya expect awak punya COD pun rendah. Sebab bila kami check sampel daripada Ramli tu, selepas dia buat aerobic digestion pun, COD dia almost 1000. Oh, masih Orang tinggi. cakap dia orang lepas, tapi bila kami yang check, lebih tak lepas sebenarnya. So saya tak tahulah apa benda yang dihantar kan. Tapi lepas. Tapi bila kita check oil and grease, kita check COD, kita check semua tak lepas. Sebenarnya. Sebab bila you work with oil and grease, dia memang macam tu. Dalam palm oil mill pun dia punya jalan sangat panjang, baru dia lepas standard B tu. Untuk discharge. Okay, so you come back with your ni recorded kan, bagi je lah dekat Dr. Faiz so that dia tengok apa saya punya komen. Okey, baik doktor. Okay. Okey. Alright, nanti lepas ni UPM saya dia punya recording, nanti nak bagi sekali kat Prof Wan. Bagi dekat Telegram ke doktor? Boleh. PM saya, PM kat Telegram. Okay. Alright. Okay, thank you doktor. Alright, welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.